Good morning to everyone. Welcome to online class of second year BSc Mathematics third semester. In this video, we are going to start the topic sequences. Already, we have learned about the basic concepts of the sequences before going to the class. So now we have the some basic concepts which are least element of a set, next greatest element of a set. In the same way, lower bound of a set, upper bound of a set, greatest lower bound of a set, and least upper bound of a set. Okay, students, start the class. Let's start the class. Okay, students, let's start the class. Here, now we are going to take a set here. Let S be the set. For example, I am going to take here S is equal to so and so element. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5 I had taken here. Now I am asking here, what is the least element in this set? Have you seen here? What is the least element of this set means? The element which is the least of all the elements of that set. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ చెక్ చేసుకోండి. వీటన్నిటిలో కల్లా చిన్న ఎలిమెంట్ని ఏమంటాం అంటే మనం లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ హియర్? 0. ఓకే, 0 ఈజ్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్. 0 ఈజ్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్. లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ విచ్ సెట్? దేంట్లో లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది? ఇన్ ద సెట్ ఎస్. సో ఇది వర్డ్ ఫార్మేషన్ అంటాం. ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాసాం మనం? దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద వర్డ్ ఫార్మేషన్. Now in the mathematical sense we are going to write where 0 is the least. Least means less than. Least means less than for all elements of S. That is 0 is less than or equal to. Why should we take the or equal to here? Because of 0 is in the element in the set. That's why we need to write the less than or equal to. Least element means you can take less than. Least element for which of elements? ఏ ఎలిమెంట్స్లో ఇది లీస్ట్? ఈ సెట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంటే లీస్ట్. కాబట్టి 0 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎక్స్. ఈ ఎక్స్ అనే ఎలిమెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్ మ్యాథమెటికల్ వర్డ్. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ వన్ మోర్ సెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S1, set S1 we have considered. For example, -2, -1, 0, 2, 5 I have taken here. So now we are going to find here least element. What is the least element of this set here? So the least element means the smallest element of all elements of this set. What is the smallest one here? -2. -2 is the least element, least of S, least element of S1, set S1. So this can be written mathematically. -2 is the least means less than or equal to least element of S1. S1 means that is a set. So this will be the least. Least means smaller than all elements of S1. That is, so all elements can be arbitrarily taken as X. Now here X belongs to S1. So this is the least element definition we have to take here. Now in the same way the greatest element. So here in the set S we should consider here the greatest element. What is the greatest element? Greatest element is, what is the greatest element here? 5. So 5. This can be written as 5 is the greatest. Greatest means greater than or equal to greatest element of all elements of S. That means, so all elements of S can be taken as X. Now you should take for all elements of X belongs to S. You can take mathematical definition like that. 5 is greater than or equal to X. Here also in this one, in second example, the greatest element. The greatest element. What is the greatest element here? Here the greatest element is 5. So now we can write here
5 is the greatest element greater than or equal to x for all x belongs to S1. So this is the definition. This is about the greatest element and least element. Okay students, now I am going to write here one more example. Our fundamental sets, already I have told you the fundamental sets are the natural number system. So natural numbers, we know that the sets, the set of natural numbers, set of natural numbers, this is denoted by n. So we know that 0, 1, 2, 3 and so on something. So observe that, is there any least element here? Yes, what is the least element here? Where least element is least element of natural number system is how much? 0. Is there any greatest element? Greatest element means అన్నింటికంటే పెద్ద ఎలిమెంట్ అనమాట. Is there any greatest element? If you continue this set 0, sorry students, I have written wrongly here. So the natural number system is starting with 1, 2, 3. Here the least element, what is the least element? 1. So now we are going to find the greatest element. Is there any greatest element? Is exist any greatest element here? So greatest element means an element such that in the set which is the greatest of all elements of that set. అంటే ఈ సెట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంటే పెద్ద ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉందా ఇందులో? There is no greatest element, because of if you continue this numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on so on so it will continue like that. So for example, if you stop here 100, now next element will be the 101. That means if you stop something at 100, so next after that element, what is that? 101. This is more than this one. That means there is no elements which is greater than for all elements of natural number system. So that means ఈ సెట్ లో ఏమవుతుందంటే the greatest element అనేది does not exist. Greatest is not exist. Okay, greatest element ఇందులో ఉండదు అనమాట. Next, coming to the second one. So extension of natural numbers, the small extension of natural numbers is set of whole numbers. The set of whole numbers. Set of whole numbers, this is denoted by W. Now the elements are 0, 1, 2, 3 up to and so on. So this is the set of whole numbers. So can you guess any least element in this set? Where the smallest element, that is called the least element. The least element is what is that? 0. So 0 is the least element. Where the greatest element, can you guess the greatest element? So greatest element is not exist. Greatest element does not exist. Next one, we are going to write here the set of integers. This is denoted by Z. So that means negative elements and also positive elements, that is -3, -2, -1, 0, 1, 2 up to and so on. So is there any least element? So least element means the element which is less than of all elements of that set. ఈ సెట్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో మీకు ఐడియా ఉందా? There is no starting element here. Okay, so that means here the least element and greatest elements are not exist. ఇందులో లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండదు, గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ద సెట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్స్, this is denoted by this one. This is of the form
p by q, where p comma q belongs to integers and q is not equal to 0. So it will also does not have the least element and greatest element. మీరు న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టమ్ కూడా తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే జెడ్ కనబడుతుంది కదా మనకి ఇక్కడ. ఈ జెడ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో అలానే ఉన్నాయి. బట్ జెడ్లో ఉన్న వాటికి వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎనీ 2 కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,2 తీసుకున్నారు అనుకోండి జెడ్లో. ఈ 1కి 2కి మధ్యలో యాక్చువల్గా అయితే చాలా నెంబర్స్ ఉంటాయి. 1.1, 1.2, నెక్స్ట్ 1.0, 1 బార్ అని ఇలా సో మెనీ నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. బట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ నంబర్స్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ద సెట్ జెడ్. మరి అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే క్యూలో ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఇప్పుడు 1కి 2కి మధ్యలో ఉండేటువంటి పాయింట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పాయింట్స్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. రేషనల్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్స్ ఉంటాయి. రేషనల్స్ వచ్చేసరికి క్యూలో ఉంటాయి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే క్యూ అనే సెట్ అనేది ఏమవుతుందంటే జెడ్ అనే సెట్ కంటే మోర్ దాన్ ఉంటుంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జెడ్లో ఏమో జస్ట్ మీకు కనపడే ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. బట్ క్యూలో ఏంటి అంటే వీటితో పాటు వీటి మధ్యలో మనకు కనపట్లేదు 1 పాయింట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిల్లో మీరు p by q ఫామ్లో ఏవైతే రాస్తారో అవి మాత్రమే క్యూలో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద set of rational numbers. Next one, so that means our content is the set of rational numbers does not have the least element and greatest element. Does not have least and greatest. లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉండదు, గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేవి ఇందులో ఉండవు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి రియల్ నంబర్స్. దే సెట్ ఆఫ్ real numbers. The set of real numbers are, so this is the union of rationals and irrational numbers. Okay, that means union of rationals and irrational numbers. It does not have the least element and greatest elements. Okay, this is the explanation of the least element and greatest element. Now I am going to write the notes here. So you have to write notes properly. Okay, students? Okay, now I am going to write the least element and greatest element of a set. Of a set, least and greatest element of a set. So first I am going to take the set S. Let S be a non-empty set. Non-empty set. So this non-empty set can be written as S. This is the symbol of empty set. S is what we have taken non-empty. That is S is not empty set. That is S is non-empty. This can be written as not equal to pi. Pi means empty set. S is equal to empty means S is a empty set. S is not equal to empty means S is non-empty set. Why should we take the non-empty set? If you want to find the least element and greatest element, the set should contain at least one element. Okay, so that means if the set won't contain any element, now there is no least element and greatest element. So that means first of all we have to take the non-empty set. Okay, next one, non-empty set, an element here. First one, first definition, I am going to write the least element definition. Okay, empty set, if an element say L belongs to S, that means ఇప్పుడు మనకేం కావాలి అంటే లీస్ట్ ఎలిమెంట్ కానీ గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ కానీ మనం ఒక సెట్కి మాట్లాడాలంటే ఆ ఎలిమెంట్, ఆ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిస్టెడ్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్, అది ఎక్కడ ఉండాలి అనేది కావాలి మనకి. లీస్ట్ ఎలిమెంట్, గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏ సెట్కి అయితే మాట్లాడతాం ఆ సెట్లోనే దొరకాలి. అది నోట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ L belongs to S is said to be
is said to be a least element of the set S if. So what is the least element here? Here we have taken L is the least element of the set S. అంటే L అనేది S అనే సెట్ లో ఉన్న అన్నిటికంటే లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నాము అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏమై ఉండాలి అంటే దట్ ఎలిమెంట్ L is the less than or equal to for all elements of the set X. For all elements of the set S అంటే ఇలా రాస్తాం. L is less than or equal to X for all X belongs to S. This is the formula for the least element. Okay, least element definition. Next one, greatest element ki definition. Sorry, ikkada koncham cheskondi. An element L belongs to S. Next one, an element G belongs to S is said to be a greatest element of the set S if greatest means that is greater element. So G is greater than or equal to X for all elements X belongs to S. This is the greatest element definition. Okay, greatest element definition. Next one, examples. Okay, now we are going to take the greatest element examples and least element examples here. So now examples. So first of all, the least element of natural number system is, what is the natural number system least element? 1. Okay, next 1. And what is the greatest element? If you see in the natural number system, the natural number system is 1, 2, 3 up to and so on n. Okay, is 1. And greatest element is not exist. Okay, next one, next example, if you take in the set of integers, the least element of Z, set of whole numbers, that is whole numbers is 0 and greatest element is not exist. Next, third one, whole numbers, integers, the set of integers, next set of rational numbers and set of real numbers does not have both least and greatest element. Okay, least and greatest elements. Okay, students, now we are going to discuss about the lower bound and upper bound. What is that? Lower bound and upper bound. Lower bound and upper bound. Okay, let's take a set here. Let S is a non-empty set.
ఇప్పుడు ఒక సెట్ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ ప్రాబ్లంలోనే ఎస్ అనే సెట్ నేను ఇలా తీసుకున్నాను. 1 2 3 4 5 తీసుకున్నాను. సో నౌ జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ what is the least element and what is the greatest element. Suppose least element. What is the least element of the set S here? Here 1 is the least element. 0 is there any 0 is the least element of this set? No. Because of here compare with 0, all elements of the set S are the greater than 0. That means 0 is the less than all elements of that set. But 0 is not in this set here. Okay. Is there any 0 in this set? So there is no 0 element in the set S. Okay. So because of 0 is not in the set S, 0 is not the least element of the set S. So in this set S, the least element of the set S is the 0. 0 is the least element of the set S. Okay students, I hope you understand the least element property. Now we are going to discuss about the lower bound and upper bound. What is that? Lower bound and upper bound. For example, lower bound and upper bound are the concepts related to the least element and greatest element. Suppose for example, if you taken the set S, this one 1 2 3 4, we know that 1 is the least element. So lower bound means this is also becomes to the least element property. That means just like a least element, but observe that here 1 is the least element of all the set, all the elements of S. So now we can say that 1 is an upper bound. Upper bound. So our concept is, whenever we have to discuss about the least element of the set S, first we have to observe that least element is in element of the set S or not. Okay. Compulsorily that least element belongs to the required set. అంటే ఏంటి అంటే లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది కంపల్సరీగా మనం తీసుకున్న సెట్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. బట్ లోయర్ బౌండ్, సారీ, ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద లోయర్ బౌండ్ ప్రాపర్టీ. సో ఇన్ లోయర్ బౌండ్, the lower bound may or may not belongs to the set S. That means suppose here 1 is the smallest element of all the set S. Here 1 belongs to S, first condition, and 1 is less than or equal to all the elements of the set S for all x belongs to yes. Now we say that 1 is the least element, 1 is the lower bound of the set S. One more thing, 0 is also less than 1 and 2 3 4 5. That means 0 is also less than all elements of the set S. Okay. So but here 0 is not in the element of S. Okay. And further we say that 0 is the lower bound of the set S. మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ 1 అనేది సెట్ S లో ఉంది, బట్ 1 అనేది లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద set of elements of S. Okay. Now we say that 1 is the lower bound of the set S. But here 0 is not in the set, but it satisfies the property 0 is less than all the elements of the set S. Hence we say that 0 is also the lower bound of the set S here. Okay students. So here the the simple difference between least element and lower bound is, least element is always belongs to the required set. Lower bound is may or may not belongs to that set, but it satisfies the property. Okay. That is the lower bound property. For example, if you take in here natural number system, we know that natural number system is starting with 1 2 3 up to and so on, this one. So we know that what is the least element here? 0 is the least element. There is no least element of the set other than 1. Okay. So but whenever we have talked about the lower bound property, here lower bound is also the same property of the least element, but lower bound may or may not belongs to the set n. So here 1, when you have taken 1 belongs to n here, 1 is the
smallest element for all the elements of the set n here. Okay, so now we say that 1 is the lower bound of the set n. Further, we say that 0 is also the least element of the set. 0 is also the smaller than all elements of the set n. Therefore, then we say that 0 is also the lower bound. Next, if you continue this process, -1 is also the less than element of all elements of the set n. Hence, we say that -1 is also the lower bound of the set n. So, if you continue this process, the lower bound of the set is need not be the unique. Okay, what is that? Need not be unique. అంటే lower bound అనేది ఏంటంటే ఒక సెట్ కి ఒకటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక లోయర్ బౌండ్ దొరికింది అంటే దానికంటే చిన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ సెట్ కి లోయర్ బౌండ్స్ అవుతాయి. ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ అప్పర్ బౌండ్ ఈజ్ ఆల్సో. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సెట్ ఎస్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద సెట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హియర్. So here what is the higher element of this set? 5. So if you compare, 5 can be taken in the set S. Here 5 is the greater for all elements of the elements of S, that is for all x belongs to the set S. So 5 is the upper bound. Suppose any element greater than 5, that is 6, 7, 8, they are also the higher elements of the set S. That means they are also said to be the upper bound of the elements of S. In the same process, here also the upper bound of the set is need not be unique. If you have an upper bound for the set, the element which is greater than the upper bound, that is also an upper bound of the set. In this concept, we have to say that the lower bound and upper bound of a set, if exist, they are need not be unique. They are not unique. అంటే మనకి అప్పర్ బౌండ్ లోయర్ బౌండ్స్ అనేవి ఒక సెట్కి కనుక దొరికితే ఆ అప్పర్ బౌండ్స్ లోయర్ బౌండ్స్ అనేవి ఒకటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది లోయర్ బౌండ్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్. బట్ వెనెవర్ యూ హ్యావ్ talking about the least element and greatest element, the least element must be in the set, and also greatest element is also be the element of the set. One more thing, least element and greatest element need not be unique. Okay, that is the concept. So let S is non-empty set, an element and an element first one, an element first one L belongs to R. L belongs to R means if L, the element L is the element of the set S or not in the set S. So that's why I have taken an element L belongs to R. L belongs to R means L is any real number. L is any real number is said to be a least element, lower bound of the set S if L is less than or equal to X for all X belongs to S. Second one, an element U belongs to R is said to be an upper bound of the set S if U is greater than or equal to X for all X belongs to S. Okay students, so this is the lower bound and upper bound definitions. So you have to note points here. So least element and greatest element, first one. First we have to write the examples for these examples here. Examples. The lower bound of the natural number system is 0 and less than of 0 is 0 and
the elements which are we know that natural numbers, the least element is 1, and it will also the lower bound of the set n, which are less than, the elements which are less than 1 are also the least elements, also the lower bounds of the set n. That is, so we know that 1 is the lower bound of the set n, and less than of 1, 0, -1, -2, -3, and so on are also the lower bound of the set n. Okay, next one. This is the first example. Second example, the lower bound of whole number is 0, and the numbers, the elements which are less than and the elements which are less than 0 are also the lower bounds of the set S. That is -1, -2, -3, and are also the lower bounds of the set S. Similarly, next one, the upper bound of natural number system, whole number system does not exist. Next one, the sets Z, Q, R does not have the lower bound and upper bound. Okay, that is. So here you have to note here, note points. First note point is the least and greatest elements, if exists, they are unique. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక సెట్కి లోయర్ బౌండ్ కానీ ఒక సెట్కి లీస్ట్ ఎలిమెంట్ కానీ గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ కానీ దొరికినాయి అనుకోండి, లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక సెట్కి ఒకటే ఉంటుంది, గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఒక సెట్కి ఒకటే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ద లీస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఏ సెట్ ఈజ్ యూనిక్ and the greatest element of a set is unique. In the same process, the lower bound and upper bound of a set or exists, they are not unique. అంటే ఒక సెట్కి లోయర్ బౌండ్ కానీ అప్పర్ బౌండ్ కానీ ఎగ్జిస్ట్ అయినాయి అనుకోండి, అవి ఒకటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. లోయర్ బౌండ్స్ అనేవి ఒక సెట్కి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, అప్పర్ బౌండ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పర్ బౌండ్స్ కూడా ఒక సెట్కి ఎక్కువ ఉండొచ్చు. అక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ లోయర్ బౌండ్ of a set is exists, then
the element which is less than the lower bound is also lower bound. ఓకే, ఒక లోయర్ బౌండ్ దొరికితే దానికంటే చిన్నది కూడా ఏమవుతుందంటే ఇంకో లోయర్ బౌండ్ అవుతుంది. ఇలానే ఇఫ్ అన్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఏ సెట్ exists, then the element which is greater than upper bound is also an upper bound. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఓకే, దే ఆర్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నా, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి, కన్సిడర్ an interval 0, 1. 0, 1 అంటే తెలుసు కదా, ద సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1. 0కి 1కి మధ్యలో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి ఏవో చూద్దాం. 0.1, 0.001, ఇలా 0.007, సో 5 ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి. 0 పాయింట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఏమవుతుందంటే 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది. అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఓపెన్ ఇంటర్వెల్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే, ఫర్ ఎనీ ఎలిమెంట్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ అన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 0, 1 అన్నాను. అంటే 0కి 1కి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, 1 మధ్యలో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 0 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 అన్నాను. అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. 0 అనేది ఏమవుతుంది? ఈ సెట్కి లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుందా అవదా? ఇక్కడ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ అయినా తీసుకోండి. ఫర్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, 1. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, 1లో మీరు ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా సరే అదేమవుతుందంటే ఆ ఎలిమెంట్ 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది. ఎక్స్ ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ 0 and 1. ఓకే, దట్ మీన్స్ దీన్ని బట్టి ఏమని రాయొచ్చు అంటే, ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, 1, నౌ that element is lies between 0 and 1. That means 0 is every element is greater than 0 and less than 1. Every element is greater than 0 and less than 1 in the set 0, 1. That means we say that if you observe here, is 0 is said to be the least element of this set. Observe here, is 0 becomes to the least element of the set 0, 1, open interval 0, 1. Yes or not? Here once you have to think, 0 is not the least element. Because of our least element property, the least element must be the element in the set. But whenever you have considered an open interval, in open interval you have seen here 0, 1. So if you taken like that, this is 0 and 1. So in this interval, open interval means you want to take the extreme points in that set. So which points you have taken? In this set contains the elements which are greater than 0 and less than 1. That element should be belongs to the open interval 0, 1. But every element is greater than 0 and less than 1. But here 0 and 1 are not in the set. So here 0 and 1 are not the least element and greatest element respectively. But here in this case we can talk about the 0 is the lower bound of the set. In lower bound concept we have said that I have said that in lower bound concept and upper bound concept, the elements may or may not belongs to the set. So we can say that here 0 and 1 are the lower bound and upper bounds respectively here. Okay students,
So this is the concept, this is the example for this set. So here you have to write, consider an interval 0 comma 1 open interval where 0 is the lower bound and 1 is the upper bound of interval 0 comma 1, and also, so this is the lower bound and upper bound property. Next one, least upper bound and greatest lower bound. Okay, what is that? Least upper bound and greatest lower bound. Greatest lower bound. Here least upper bound is called the supremum and greatest lower bound are called the infimum. Infimum. Okay, so they are also, least upper bound is also called supremum, greatest lower bound is also called supremum. సో అంటే ఇక్కడ మీరు సింపుల్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోంటే అప్పర్ బౌండ్కి సంబంధించింది సుప్రీమం, లోయర్ బౌండ్కి సంబంధించింది ఇన్ఫిమం అనమాట. ఇక్కడ ప్రాపర్టీ చూద్దాం. లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే మీనింగ్ అంటే అప్పర్ బౌండ్లో కల్లా లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అది అప్పర్ బౌండ్ అయి ఉండాలి. మరి ఇంకేదైనా అప్పర్ బౌండ్ తీసుకుంటే దానికంటే పెద్ద అప్పర్ బౌండ్ ఉండకూడదు అనమాట. అంటే అప్పర్ బౌండ్స్ అన్నిటిలో కల్లా చిన్నది. కంపల్సరీగా మీరు ఏవైనా తీసుకోండి, ఇక్కడ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఫస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అయి ఉండాలి. ఇంకేదైనా అప్పర్ బౌండ్ తీసుకుంటే ఆ అప్పర్ బౌండ్ దీనికంటే ఎలా ఉండాలి? పెద్దదిగా ఉండాలి. అంటే ఇదేమై ఉండాలి? లీస్ట్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇన్ ద సేమ్ వే సుప్రీమం ఆల్సో, లోయర్ గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఆల్సో. ఫస్ట్ మనం కన్సిడర్ తీసుకుందాం. లెట్ S be the non-empty set. S be the non-empty set. First one, an element U is said to be the least upper bound LUB of the set S. ఇందులో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ U is an upper bound of S. ఫస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ S అండి. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇంకో అప్పర్ బౌండ్ తీసుకోండి ఏదో ఒకటి. ఫర్ ఎనీ అప్పర్ బౌండ్ U డాష్ తీసుకుంటే, U డాష్ అనేది ఎస్కి ఇంకొక అప్పర్ బౌండ్ తీసుకుంటే, ఇది లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటున్నాం కాబట్టి ఏమై ఉండాలి? U ఈజ్ లెస్ దాన్, దెన్ వాట్ వి సే దట్, దెన్ U ఈజ్ లెస్ దాన్ U dash. Okay, that is the property. Second one, an element L is said to be the greatest lower bound of the set S if, ఇందులో కూడా ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ L is an upper bound, lower bound of S. Second property, for any lower bound of SL, any lower bound L of S, L dash of S here, then L is greater than L dash. Okay, that is the concept. లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్, గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుందాం అనుకోండి. ఇక్కడ జస్ట్ ఇప్పుడే నేను మీకు చెప్పాను, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. కన్సిడర్ an interval 0, 1. We know that where for any x belongs to 0, 1, we say that
0 లెస్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1. అంటే దీని నుంచి ఏమని రాయొచ్చు అంటే 0 అనేది లోయర్ బౌండ్, 1 అనేది అప్పర్ బౌండ్ అని రాయొచ్చు ఆ సెట్కి. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 0 కంటే చిన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, -1, -2, -3 ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అంటే మనకి లోయర్ బౌండ్స్ అవుతాయి. అంటే 0 కంటే ఇంకా చిన్నవి కదా, ఇవన్నీ లోయర్ బౌండ్స్ అవుతాయి. సో వీటన్నిటిలో పెద్దదేది, 0 ఇస్ ద గ్రేటర్. సో అంటే ఇవన్నీ లోయర్ బౌండ్స్ అన్నిటిలో ఇదేంటిది పెద్దదన్నమాట. సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే దీన్ని లోయర్ బౌండ్స్లో పెద్దది కాబట్టి గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ లోయర్ బౌండ్ అంటాం. ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ 1 అబ్జర్వ్ చేయండి. 1 అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ సెట్లో ఉన్న అంటే 0,1లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికంటే కూడా ఇది పెద్దది. బట్ 1 అనేది ఈ సెట్లో లేదమ్మా, అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. సో హియర్ 1 ఈజ్ నాట్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద సెట్ 0,1. But so hence we say that 1 is an upper bound of the set S of the set 0,1. But 1 కంటే పెద్ద ఉంటాయి, 1, 2, 3, 4, 5 ఇలా ఎన్నైనా తీసుకోండి. సో 1 అనేది అప్పర్ బౌండ్ అయింది. దీనికంటే పెద్ద ఎలిమెంట్ ఏదైనా సరే అదేమవుతుంది, మళ్ళీ అప్పర్ బౌండ్ అవుతుంది. బట్ ఇవన్నీ కూడా ఏమైనా ఇప్పుడు దే ఆల్ ఆర్ ద అప్పర్ బౌండ్స్. సో ఇప్పుడు అప్పర్ బౌండ్స్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏముంది, 1 ఉంది. సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే గ్రేటెస్ట్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటాం, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. సో ఇప్పుడు మనకు డౌట్ వస్తుంది, అప్పర్ బౌండ్లో లీస్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం, లోయర్ బౌండ్స్లో గ్రేటెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఇప్పుడు మన డౌట్ ఏంటంటే అప్పర్ బౌండ్స్లో గ్రేటెస్ట్, లోయర్ బౌండ్స్లో లీస్ట్ ఉండదా అనేది డౌట్ వస్తుంది. సో మనం వీటితో సంబంధం లేదు. మన కంటెంట్లో ఏం కావాలి అంటే లోయర్ బౌండ్స్ అన్నిటిలో హైయెస్ట్ వాల్యూ చూజ్ చేస్తాం, దాన్నే ఇన్ఫిమమ్ అంటాం. అప్పర్ బౌండ్స్ అన్నిటిలో లీస్ట్ చూజ్ చేస్తాం, దాన్ని ఏమంటాం, సుప్రీమమ్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. సో మనకి సుప్రీమమ్కి ఇన్ఫిమమ్కి మీనింగ్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సుప్రీమమ్ ఇన్ఫిమమ్స్ ఉన్నటువంటి సెట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి కన్సిడర్ 0,1 వేర్ ఒక ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రీమ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, 0 and 1 ఆర్ ది ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు. ఒక ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటే ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్స్ ఇవి అవుతాయి అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి బౌండెడ్ సెట్. వాట్ ఇస్ దట్, బౌండెడ్ సెట్. బౌండెడ్ సెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ non-empty set S is said to be bounded a bounded set if it has bounded అంటే దానికి రెండు బౌండ్స్ ఉండాలి. అంటే ఇట్ హ్యాస్ లోయర్ బౌండ్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్, రెండు ఉంటే ఇది బౌండెడ్ సెట్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇందులో లోయర్ బౌండ్ ఉండాలి, అప్పర్ బౌండ్ ఉండాలి. అంటే లోయర్ బౌండ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ అనేది లోయర్ బౌండ్ అయింది అనుకోండి, అదేమై ఉండాలి, సెట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంటే ఎలా ఉండాలి, చిన్నదిగా ఉండాలి. అప్పర్ బౌండ్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్ అనేది సెట్లో ఏదైనా ఎలిమెంట్ తీసుకుని అదేమై ఉండాలి, ఒక ఎలిమెంట్ కంటే తక్కువ ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ఈ విధంగా ఉండాలి. లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ రెండు ఎగ్జిస్ట్ అయితే అలాంటి సెట్ ఏమంటాం అంటే బౌండెడ్ సెట్ అంటాం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. సో అంటే దీన్ని ఏమని రాయాలంటే 2 ఎలిమెంట్స్ దొరకాలి ఇక్కడ. ఏంటిది, ఎల్ అనేది ఒకటి, నెక్స్ట్ యు అనే ఎలిమెంట్ ఒకటి. ఎల్ అనే ఎలిమెంట్, యు అనే ఎలిమెంట్స్ రెండు దొరకాలి. అవి రియల్ నంబర్స్లో దొరకాలి. ఎలా ఉండాలి, ఒకటేమో సెట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కన్నా చిన్నదిగా, ఒక ఎలిమెంట్ ఏమో సెట్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంటే పెద్దదిగా కనుక దొరికితే, ఆ విధంగా కనుక దొరికితే మనం ఏమంటాం, ఆ సెట్ బౌండెడ్ సెట్ అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్. ఈ సింబల్ యూజ్ చేసుకోండి. ఈ సింబల్ని ఏమంటాం అంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాం. మనం ఇదంతా రాయలేక దేర్ ఎగ్జిస్ట్స్ అనే వర్డ్ రాయలేక ఈ సింబల్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి యూజ్ చేయండి, సచ్ దట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సచ్ దట్ అనేది ఇలా రాస్తాం. ఇదేమో స్క్వేర్గా ఇలా ఈని తిరగదిప్పి రాస్తే, రివర్స్ చేసి రాస్తే
అది దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సింబల్ అవుతుంది. ఇలా రౌండ్ షేప్లో పెట్టి ఇలా రాస్తే అది ఏమవుతుందంటే సచ్ దట్ అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సింబాలికల్, ఇది సింబాలికల్ నోటేషన్స్ యూజ్ చేస్తే మనకు కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అన్నమాట. దట్ ఈజ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే దొరకాలి. ఏం దొరకాలి? 2 రియల్ నంబర్స్, ఒకటి K1 అనుకుంటున్నా, ఇంకోటి K2 అనుకుంటున్నా. బిలాంగ్స్ టు ఎలా దొరకాలి? ఎక్కడ దొరకాలి? రియల్ నంబర్స్లో దొరకాలి. ఎలా దొరకాలి? ఒక ఎలిమెంట్ ఏమో సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికంటే చిన్నదిగా, ఇంకోటేమో పెద్దదిగా దొరకాలి. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్ ఇలా దొరికితే దీన్ని ఏమంటాం? బౌండెడ్ సెట్ అంటాం. బౌండెడ్ సెట్ డెఫినేషన్ ఇదమ్మా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. బౌండెడ్ సెట్ డెఫినేషన్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ K1, K2 belongs to R such that K1 is less than or equal to X is less than or equal to K2. So this is the bounded set definition. నోట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీన్నే ఇంకో విధంగా కూడా రాయొచ్చు. నోట్ పాయింట్, if S is a bounded set, then there exists K belongs to R, అంటే ఇది K belongs to R plus అంటే పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ సిస్టంలో K అనేది దొరకాలి. such that mod X is less than or equal to K for all X belongs to S. Okay, so mod X is less than or equal to అంటే mod X is less than or equal to K for all X belongs to S. This is also the definition of the bounded set. Okay, మనకేంటంటే మనకి యూజెస్ని బట్టి అప్పుడప్పుడు ఆ పై డెఫినేషన్ అనేది చేస్తాం, ఇదాన్ని చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద బౌండెడ్ సెట్. సో బౌండెడ్ సెట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం మనం. ఒక ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ కనుక తీసుకోండి. కన్సిడర్ ఎనీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్. ఎగ్జాంపుల్స్, కన్సిడర్ ఎనీ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ that is A, B తీసుకుంటే where A is the lower bound and B is an upper bound. Upper bound of interval A, B. So కాబట్టి ఏమవుతుందంటే hence we say that open interval A, B is a bounded set. Okay, A, B is an bounded set. Sorry, A, B is a bounded set. So that is the concept you have to listen. Okay, ఇంకొకటి తీసుకుందాం. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. కన్సిడర్ ద సెట్, సపోజ్ దీనికి ఒక నేమ్ ఇచ్చా, ఏ అనే సెట్ ఒకటి ఇచ్చేసాను. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. సచ్ దట్ n బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఇలా తీసుకున్నాను. సో ఇది బౌండెడా కాదో చెక్ చేద్దాం. ఇది బౌండెడా కాదో చెక్ చేయడానికి ఏంటంటే మనం తీసుకోవాల్సింది, సో ఇక్కడ సైడ్ రాస్తున్నా, ఇది ఎగ్జాంపుల్ 2 కింద. కన్సిడర్ a set A that is 1/n such that n belongs to n ఇలా తీసుకున్నాను. దీనికి ఇది బౌండెడా కాదో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మీరేం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ సెట్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు సచ్ దట్ 1 అనేది నంబర్ బై n ఉంది కదా, స్మాల్ n. ఈ n ఎక్కడ తీసుకోవాలి? న్యాచురల్ నెంబర్ సిస్టంలో తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ న్యాచురల్ నెంబర్ 1, నెక్స్ట్ సెకండ్ న్యాచురల్ నెంబర్ 2. డినామినేటర్ ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నాం అంటే న్యూమరేటర్లో ఏముంది? ఓన్లీ ఆల్వేస్ ఇక్కడ 1 రాసాం. డినామినేటర్లో n అన్నాం. n ఉన్న చోటే మీరు వాల్యూస్ చేంజ్ చేయండి, మిగిలినంతా సేమ్ టు సేమ్ రాసేయండి. సో 1/3 అండ్ 1/4 అప్ టు ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ సెట్ కనుక అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. దీని వాల్యూ వచ్చేసరికి 1, నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ 0.5, నెక్స్ట్ దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 0.333 ఇలా వెళ్తుంది. అంటే
ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేసే కొద్దీ పెరుగుతున్నాయా తగ్గుతున్నాయా? తగ్గుతున్నాయి. ఓకే, సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే దీనికి అప్పర్ బౌండ్ ఇది. ఇలా తగ్గుతూ తగ్గుతూ వెళ్ళి ఎంతవరకు వెళ్తాయి ఇవన్నీ? నెగిటివ్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? సో దేర్ ఈజ్ నో నెగిటివ్ వాల్యూ ఇన్ దిస్ సెట్. సో అంటే ఎక్కడి వరకు స్టాప్ అవుతాయి? 0 వరకు వెళ్తాయి. బట్ 0 ఉంది ఈ సెట్లో ఎప్పటికీ 0 కాదనమాట. మీరు n వాల్యూస్ అన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్నీ ఏమవుతాయి అంటే దిస్ విల్ నాట్ బికమ్స్ టు 0, బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఏమవుతుంది 0.0000000 అండ్ సో అని చెప్పి ఏదో సంథింగ్ వాల్యూ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది ఈ సెట్లో. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఏమవుతుందంటే 0 కంటే తక్కువ ఉంటాయి, 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఈ సెట్ ఏమవుతుందంటే బౌండెడ్ సెట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ వేర్ A is the bounded set and bounded by 1 is less than or equal to x is less than or equal to 0 అనేది లీస్ట్ ఎలిమెంట్ లోయర్ బౌండ్ అండ్ 1 అనేది అప్పర్ బౌండ్ ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు ఏ. మీరు ఇది తీసుకున్న సెట్ ఏ కాబట్టి ఇదన్నమాట. ఓకే, బట్ ఇదే సెట్ కనుక తీసుకొని దీనికి లీస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ రాయమంటే దీనికి ఏమవుతుందంటే గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంటే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 1 అనేది ఉంటుంది. 1/1 అంటే 1 కదా. సో గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది కంపల్సరీగా సెట్లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కానీ లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ సెట్లో ఎగ్జిస్టెన్స్ కాదు. మనం అనుకోవచ్చు 0 కంటే ఇవన్నీ ఎక్కువే ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు 0 అనేది లీస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుంది కదా అని అనుకోవచ్చు. బట్ మనం లీస్ట్ ఎలిమెంట్ డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడే చెప్పుకున్నాం కంపల్సరీగా లీస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రేటెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది మనం తీసుకున్న సెట్లోనే ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్. బట్ లోయర్ బౌండ్ అండ్ అప్పర్ బౌండ్ మే ఆర్ మే నాట్ బిలాంగ్స్ టు ద సెట్. ఆ సెట్లో ఉంటే ఉండొచ్చు, లేకపోతే లేదు. ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయితే చాలు. సో దే ఆర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ టుడే క్లాస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే ఇప్పుడు మీరంతా ఏం చేయాలి అంటే ఈ నోట్స్ అంతా రాసుకోండి స్టార్టింగ్ నుంచి. సో ఈ నోట్స్ రాసుకుంటే నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు. ఇదంతా ఏంటంటే ఇంకా మనం సీక్వెన్స్ టాపిక్ అనేది స్టార్ట్ చేయలేదు. జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు సీక్వెన్స్ టాపిక్ ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ రావాలి. బికాస్ ఆఫ్ ఈ డెఫినేషన్స్ వస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఆ సీక్వెన్స్లో కూడా ఇవే డెఫినేషన్స్ మళ్ళీ వస్తాయి. బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అని, లోయర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ అని, అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ అని, నెక్స్ట్ ఇన్ఫిమ్ ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్, సుప్రీం ఆఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ అని చాలా వస్తాయి మనకి. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకుంటే మనకి సీక్వెన్సెస్లో కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, okay we will meet in the next video. Okay students, thank you for the class.